viongozi wakiongozwa na wabunge, deputy governor wetu, wabunge wa sehemu hii, PS wetu, our IG, our DIG, our county security team wakiongozwa, regional security team wakiongozwa na regional commissioner akiwa pamoja na county commissioner, our sub county security teams present, our OCSs, our ACCs. Tuko na OCS wangapi hapa? Yeah, just hebu simameni OCSs wenye wako hapa. This is the highest number of OCSs in any county. Thank you very much. Our OCSs present, Ketini, our ACCs, our chiefs, assistant chiefs, na wananchi wenye wako hapa, amjambo. Amjambo tena. Ni furaha yangu sana kwamba tumefika Nairobi finally kwa jukwaa la usalama, na ningependa kusema pia bwana gavana kwamba hii ni jukwaa la usalama yenye iko na watu wengi zaidi kuliko yote ambayo tumeweza kuhudhuria katika nchi nzima. Ninafurahia washikadau wote ambao wamekuja leo kwa sababu Nairobi ni county ya maana sana katika taifa letu, na ni county tofauti hata kikatiba kwa sababu imeandikwa kwa katiba kwamba the seat of government, capital city ya Kenya ni hapa Nairobi. Kwa hivyo wakati tunajadiliana kuhusu mambo ya Nairobi, hii ni unique jukwaa la usalama kwa sababu kuna mambo ambayo zaidi inashirikisha uhusiano wetu kati ya serikali kuu na serikali ya county kwa mambo ya usalama. Pia jukwaa la usalama ni njia moja ambayo tulibuni kama wizara ili kutupatia nafasi kuketi chini pamoja. Katiba letu la Kenya linasema kwamba public participation ni nguzo ya utumishi katika taifa letu. Na tukashirikiana, tukaonelea ni vizuri katika wizara kwamba si vizuri tu tuseme waziri ni mwenye wako huko juu na IG yako huko juu. Tungependa kutangamana na wale ambao wanafanya kazi mashinani. Hapo awali hapajakuwa na nafasi ya chifu na assistant chief na OCS kuketi pamoja na wananchi na kuleta maneno ambayo yanahusu mambo ya usalama. Kwa miaka mingi usalama imeonwa ni kama ni kitu ambayo ni sacred, ni kitu ambayo imefichwa, na mara nyingi mambo mengi yakitaka kufichwa inasema ni kwa sababu ya usalama. Lakini usalama ni mimi na wewe. Ni lazima tufungue demokrasia katika mambo ya usalama ili kila mmoja achangie usalama wa taifa letu na usalama wa kijiji bahali ambapo anatoka. Na ndio unaona tulianzisha jukwaa la usalama. Tulianza katika huko Mombasa tarehe 7 mwezi wa 4, na tumezuru county 46 na tumefanya vikao 47 ikiwa pamoja na Elwak na Mandera ambayo ilikuwa ni 2 katika county ya Mandera. Na kwa sehemu hizo zote unajua jukwaa la usalama hata hivi hapa leo hatujakuja kupika gumzo na story na kupika picha na kuondoka. Tumekuja kazi. Tumeona kwamba ofisi tungekuwa pale Harambee House, IG angekuwa ofisi yake Jogo, lakini tukasema hapana, tulete ofisi hapa leo siku moja kwa mwaka huu, once in a year, tukue na nafasi ya kureview performance ya mambo ya security na kuchangia mahali ambapo tunaweza kubadilisha. Unajua jukwaa la usalama pia hii ni jukwaa la usalama iko na public participation mingi sana. Hiyo ni uzuri ya Kanairo. Ile tumekubaliana kwanza ni kwamba kama vile governor alisema, hii ni free forum ya kuongea kwa wazi. Jukwaa la usalama inapatia OCS nafasi kusema mambo ambayo mara nyingi angesema kwa siri, na pengine aseme na isifikie IG. Inatupatia sisi kufungua kurasa ya kuwasiliana na wananchi moja kwa moja, na pia inatupatia nafasi ya kupata feedback ya wananchi
moja kwa moja. Kwa mfano, nchi yetu wakati huu unakumbana sana na shida ya uhusiano mbaya kati ya polisi na wananchi. Tunataka kurekebisha hiyo uhusiano mbaya, tulete uhusiano ifikie karibu, wananchi wajue kwamba police station na polisi ni watumishi wao, polisi pia wajue kwamba hawa ni watumishi wa wananchi. We want to create a friendly police service that we want to bridge the gap between the citizen and the police service so that we can have direct feedback. In fact, kwa ile jukwaa zingine tumefanya, polisi wengi wamesuggest na wananchi wamesema lazima tukue na police week every year, mahali ambapo watu wanaenda police station na polisi wana interact na wananchi. Pia tukue na performance and award, police station safi kwa Kenya, police station more responsive, OCS ambaye ni mzuri, alafu ule mbaya tunaweka orodha, alafu tutamkerekebisha. Sini namna hiyo. So nia yetu ni kupeleka mambo ya usalama ifikie kiwango yenye wananchi wenyewe wanahusika kuhakikisha ya kwamba tunarekebisha. Ndio hii shida yenye wakati tunakuwa na maandamano kidogo ama shida gani, watu wanataka kupiga mawe polisi, wanataka kuchoma police station, itakuwa imekwisha kwa sababu wananchi watajua ya kwamba police station ni police station yao na police officers ni wenzao ambao wanafanya kazi pamoja. Pia kupitia jukwaa la usalama tulikundua kwamba hata viongozi wa serikali wao wenyewe hawana uhusiano ya kufanya kazi pamoja. Kwa sehemu nyingi sana machifu na naibu wao walikuwa na complain kila mahali. Wanasema ukienda enforcement mahali, badala ya OCS kukusaidia, anakutumia wakora ndio wewe upigwe, wakati unapambana na pombe haramu ndio wewe mwenyewe akuwe mwanamkubwa peke yake mwenye anapokea hongo kwa mambo ya pombe haramu. Anaseti chifu, anaseti chifu apigwe. Ndio yeye sasa akuwe mwenyewe kusema mimi ndio tu, mimi ndio njia ya kufikia uzima. Na tumesema ya kwamba uhusiano hiyo lazima irekebishwe. Tumesema ya kwamba tunataka uhusiano ya administrators na polisi irekebishwe, wakuwe na mikutano ya kila wakati katika sub county, ili kwamba waweze wakakaribisha wananchi na washikadau ambao wanafaa kuwa katika huo mkutano. Na tumesema, na it is important for the students to hear this, in the past, because there are many issues happening in our colleges and universities. Kuna drugs huko ndani, kuna insecurity, kuna violence, watu wanapikwa huko ndani. Tumesema katika sub county level, student leader representative na dean of students aitwe kwa mkutano ya sub county security team kuchangia jinsi ambavyo colleges and universities inaweza kuboreshwa, so that wao wakuwe na direct relationship na the security team, wakileta mambo ya tutarekebisha mihadarati namna gani, tutalinda wanafunzi. In fact, in many places across the country venye tumeenda, tumekubaliana kuset up police posts near some colleges and universities because they had been neglected. This is a new population yenye imekuja to a particular county and it must be taken care of. So one of the successes of jukwaa la usalama so far is to facilitate a close working relationship between the government and the people, the government officers at the local level and the people, and the government officers between and among themselves to ensure that they are able to deliver services to the people of Kenya. Pia, when we went around the country, there was a concern ya kwamba most of the administrative units have not been operationalized for many years. In the process, His Excellency gave a directive ya kwamba Nairobi lazima all the sub counties, constituencies ikuwe sub county, and we have one constituency that now there are 18 sub counties in Nairobi. That will help us a lot in terms of kuleta security issues closer to the people. We are in the process of operationalizing all the offices to ensure kwamba DCI office is there and the other government offices are within the sub-county level in the all constituencies so that they are operational. Pia tumejadiliana tukasema itakuwa vizuri kwa Nairobi kama all the 85 wards
to start with ingekuwa location, so that we have 85 locations in Nairobi, and we are working on mechanism of ensuring that is operationalized. Pia we are thinking in the line of Governor Sakaja vile amesema, because Nairobi is unique, we might need to create sub-regions katika Nairobi. Hakuna haja county commissioner na regional commissioner wako kwa ofisi moja. We can create 3 regions to start with, so that we have special county commissioners in the 3 regions, and we have also special regional commissioners in the 3 regions, reporting now to the regional commissioner of this county. That way, we are able to also get the management of the city in a better way insofar as security issues are concerned. Pia tuliingia katika jukwaa la usalama kama mambo ya training imekuwa ni shida sana. Most of the chiefs hapa waliingia ofisi, hakuna training yoyote, hakuna hata orientation yenye walipitia hata kidogo. And so some of them were employed na wakaambiwa jaribu kwa mbele, uliza mtu na uendelee. Most of our police officers have not been trained, since they left Kiganjo. They have just been working without training. Because of jukwaa la usalama, we have now agreed that there must be continuous training of the police officers to make sure that we bring them up to speed insofar as the changes in the security sector. And I want to thank the IG that he has implemented that. The OCSs started their training, and I went and I closed it the other day, and all the OCS will be trained. Remember, the police station is the center of excellence in the Republic. So an OCS is the most important person in the National Police Service, because even if when the minister wants to report a case of theft in his farm, in the village there in Elgeyo Marakwet, I will not report to IG. I'll have to look for the OCS. The farm manager there must go to look for the OCS. So the OCS is the most important person, and we want to invest in training the OCS and the police station to ensure that our police stations are delivering proper services to the people of Kenya in the right way. And that training will continue. Saizi, our chiefs, for the first time in more than 10 years, some chiefs are seeing training for the first time. We have trained already 1,000, and there are about 3,000 chiefs who are going through training. By December, all the 8,200 chiefs will have been trained to ensure that they are up to par in matters of governance. Pia, tumeenda mambo ya ACCs. Our ACCs, 800 hawakuwa wamekuwa trained. Na tumetrain na Public Service Commission, wamepromote they have now been promoted. There's a cohort of 2021 who are 300, and they are going for training from this month, and they will complete their training so that it can facilitate their promotion. So these issues are going to help in boosting the morale of the public officers who are serving in this great republic. Pia, when we went around the country on mambo ya jukwaa la usalama, I just wanted to introduce before sasa muongee. Hatujaenda kuongea tu, mambo mengi yenye ilisema ni mambo ya promotion. Polisi wengi wamesema kwamba mtu anakaa amefika 60 years, 58, 59, is a constable, hajasonga hata kidogo. And as a result of jukwaa la usalama, we have agreed, and it's being worked out, that there must be a promotion policy of the National Police Service that is not based on favoritism. Itakuwa ni fair, ina reward watu vile inafaa. Na pia that promotion policy will continue applying for the administrators. As a result, the IG and the National Police Service have already provided a guidance for now. Every police officer who is 50 years and above and is still a constable will be promoted automatically. Kwenda mbele. Na pia, every police officer who has served as a constable and a corporal for 15 years will also be promoted automatically. And anyone who has served as an inspector for more than 10 years will also be promoted automatically and taken to training as we work out on the policy to complete. Pia, kumekuwa na challenge Kenya mzima mambo ya transfer ya polisi. Kuna polisi wanakaa Nairobi the entire life. Wanazunguka Kamkunji, wanakuja Lang'ata, wanasonga Ruaraka, wanaenda hapa, hawasongi Nairobi. Now some of them are part of the problem when we are dealing with Nairobi itself. Yeah? So the IG, we have told the IG now there must be a clarity on transfer policy. Ya kuhakikisha ya kwamba mtu asiserve the same place, we will agree he is working on between 3 and 5 years. Once the policy is completed, ukisha serve in police station kama inasemekana 3 years, ukimaliza those 3 years,
you move to Mandera. Mtu mwenye amekaa Mandera for asikae more than 3 years, anarudi anaenda Kisumu. All police officers must serve the country equally, and no one should be punished to serve a particular area forever. I have just come from Northeastern, and we have agreed that officers who have been there, wengine 8 years, 10 years, 15 years in operational area is unfair. We need a fair transfer policy that ensures that officers can serve all over the country. We have also agreed that welfare of police officers must be looked after. The president has already worked on the salaries issues, but there are many other issues that need to be dealt with, including AIE, including mobility, mambo ya magari, including the welfare of where they work. Most of the police stations were built in 60s, 70s. Small, narrow, dirty, and repaired and maintained, and they are operating in very difficult circumstances. We have agreed that going forward, we must build modern police stations, well kitted and properly covered by CCTV to ensure that service delivery in all the police stations are being given in the proper manner. And as such, to design already, IG may design a prototype design for all the police stations in the country, urban areas, rural areas, and in different parts of the country. Na pia officers are chiefs, officers are county commissioners, officers are assistant county commissioners have all been designed. We now have a standard design. So the construction is just going to follow. And I'm asking my brothers and sisters ambao wako kwa bunge na wako hapa, I want to thank them. I am genuinely a full-time supporter of NGCDF because I have seen what it has done across the country. I want to request the MPs that we work together to build the police stations and the administrative offices using NGCDF, and I'm ready to sit where the MPs will sit as they fashion the future of NGCDF. I know that it can do wonders in the security sector in our country, and it can make a great difference the way it has made that difference in the educational sector, and therefore we need to work together to make a difference. Most of our officers also have raised issues of mobility, and I want to assure the country that as we speak, already there is a procurement process ya kuhakikisha magari inanunuliwa ya kusaidia polisi wetu na ngao officers, most of whom are using their own resources, and some of them are using border to carry out their responsibilities. Let me say that it is through Jukwaa that people have spoken openly. Mulisikia, in our leasing program now, police officers only get 450 liters of fuel for a whole month. Wanapata mafuta 450 liters kwa mwezi mzima. Kufanya all operations, kusunguka, kupeleka watu kotini, kufanya mambo yote ya patrols and so forth. Now the police officers have raised this issue. And in some places, afadhali hata hapa Nairobi, in some places unaambia mtu kutoka mahali inaitwa Kibish kwa Turkana atuende ufuel carry kwa Kitale, alafu urudi mpaka Kibish, umepewa 450 liters na utumie mwezi mzima kufanya security operation. Most of the officers have said by the day number 10, number 12 mafuta imeisha. Wananchi wakisema kuja unisaidie, anamwambia sina mafuta. Nao akisema gari haina mafuta, wananchi wanajiuliza inakuaje gari ya serikali haina mafuta? Lazima huyu anataka kitu kidogo ya kuweka kwa mfuko. The reality is that the leasing program yenye tuko nayo is no longer viable to serve the population that we have and the needs that the people of Kenya have, and we have agreed with IG that we are proposing to work with Treasury. We move in the first instance to 650 liters a month as we work out how to cover the most populous areas in our country. Here, there is a shortage of police officers in many parts of the country, and Jukwaa la Usalama, as they raised, initially we wanted to employ 3,500 police officers to recruit. But because of that, we requested His Excellency the President to work to bring us together with Treasury, and it was agreed that we hire 10,000 police officers that we are recruiting from tomorrow. So from tomorrow, there will be a recruitment process. I'm aware, of course, that there was a legal process in court, and one of the judges has given an order to stop the recruitment process. I believe that that will be sorted. I wish I would call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders,
because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. So I hope that the judge will watch my speech so that I don't need to call her, and will apply reason to make sure that that process is opened very quickly to ensure that our country can recruit the police officers they need so badly as a country. And I'm sure that our situation will be resolved in that issue. Many other policies we are working on, village elders ambao wanatusaidia wazee wa mtaani huko. Yeah. Village elders play a very facilitate the village elders. I want to hear from this meeting how we can fashion again nyumba kumi to ensure that it works in Nairobi properly. It will help us deal with insecurity issues in our country. Pia mambo ya IDs. Through this process, His Excellency the President gave a directive kupeana ID mara ya kwanza sasa kwa Kenya, na inasaidia most of our young people is free. And since I degazetted the amount which was being paid 300 shillings, there has been a very high upsurge. There's been an upsurge in terms of registration. Na tunataka Wakenya wote wajiregister ndio wapate services zao ya SHA, housing na mambo mengine, kazi abroad na mambo ya pia kuhakikisha kwamba they will make their decision when it comes to the next vote. Let me say this, jukwaa la usalama ni free. Kila mtu anaongea. Na kama vile governor alisema Chatham rules apply here. You speak yenye utasema hapa, hata ukikosea tunasameana. Lakini fungua roho yako useme ile maneno inafaa. Sisi tutawasikiza, na as leaders hapa tutaongea tena baadaye. Hata mimi niko na yangu ya kusema, but I want to say that you must be free, and when you speak tusaidiane. Number one, tutamaliza gangs kwa Nairobi namna gani? Gangs. Gaza. Tutamaliza aje kazi? Yeah, so tuseme kila mtu mwenye ana kazi akuwe kwa gang? Hapana, that will not solve the problem. We need to agree kwa hapa kwamba we can redirect our young people to do different things, but we need to agree that we will not allow gangs to take over our country, our city and our nation. Tangu tuanze kutoka Mombasa all the way, we have dealt with issues of gangs, and we have put in place security measures, including in Mombasa where we have Panga boys. A lot of work has been done in that region, including mambo yenye tulikuwa nayo huko Western where we have 42 brothers, sijui 18 brothers, Nakuru penye tuko na confirm, sijui na wengine watizeti. Hapa Nairobi we have about 200 gangs. You know, that is not sustainable in a country. And we have agreed what to do with IG. I'm not going to say here, but I want to hear from your side what issues we are going to deal with. Mambo ya land fraud. Hapa Nairobi, watu wanavamia mashamba ya watu sana. Yeah, we need to agree. And they are using gangs. Mtu anakuja anafence shamba ya mtu, na yeye ndiye ameiba na kuandika, this plot is not for sale. Akitime nani ataweza kuja hapa? Kidogo kidogo inauzwa. Titles ni more than. People are accusing Ministry of Lands kwamba wana issue extra, double documents. But pia wana accuse County Government of Nairobi kwamba wanasaidiana kuhakikisha watu wanaibiwa mashamba yao. Lazima tukubaliane hapa tutafanya namna gani. Mambo ya femicide na gender based violence. There is a lot of abuse of young people. Mambo ya kuua watu, especially wa mama. Yeah, you know, katika Nairobi. Yeah, mnakumbuka ile kesi ya Kwari. Si namna hiyo? Na mheshimiwa IG huyo bwana alikuwa ameshikwa, alitoroka. Yeah, na IG na wale askari hiyo ndio nataka nisikie kwa hapa. Nataka mkiongea mtupatie feedback pia kama security sector, si ndio? But the IG has already taken disciplinary action against all the police officers who facilitated that man running away, and those who will be found criminally culpable will be charged in a court of law. But also at the same time, tumeomba wananchi kwamba
Mtu yoyote mwenye ameona huyo bwana sehemu yoyote ya Kenya, you are going to have a gift of 1 million shillings if you can be able to help the police service to do that issue. Pia tuko na mambo ya drugs. Mambo ya drugs. Hii ndio uzuri ya jukwaa la usalama, si ndio? Wakati mtaongea baadaye, mimi nataka pia kusikia, si namna hiyo? Ni mara ya kwanza mnakaa openly hapa mnasema mambo yenu. Ya pili ni mambo ya drugs. Mambo ya drugs and alcohol. Illicit alcohol. Lazima tukubaliane hapa kwamba ni nani anaachilia, ni sehemu gani, licenses yenye inapeanwa na county government, polisi wanafanya kazi gani, chiefs na assistant chiefs wanafanya kazi gani, na our police officers wanafanya kazi gani, ndio tusuluhishe hiyo maneno. Otherwise, we have a very good session to engage. Nimeulizwa askari wetu, let me say this. We have challenges with our police officers, some of our police officers. Wengine wanapotelea pombe. Tulisema kwamba mental health issues must be dealt with. Lakini many of our police officers also work very hard for our country. Mimi nimetoka border huko Mandera, nimetoka huko Wajir, nimetoka ule Garissa. If it was not for our police officers making the sacrifice they make, this country will not be as safe as it is. Our police officers in this city, the amount of crime they avert, including maneno hatuwezi tangazia wa Kenya, including criminals who are targeting institutions and so forth. I want to thank our police officers for the sacrifice they make and the job they do. Na mnajua our police service is respected globally. Mnajua saa hizi tuko na team iko Haiti. We are the only country in the world imewahi tuma polisi Haiti na kuwezana na gangs ya Haiti mpaka wakapacify the city ya uko Haiti. And I'm telling you something, the experience they have received, we have received by the work that our police officers done. And I'm very happy juzi, United Nations wamevote, wamesema sasa hiyo mission itapanuliwa na itahakikisha kwamba UN itasupport na kwamba watu wengine watatumwa, so that it gives also space for some of our police officers who come home to come home, and the experience they will have wakileta hapa itatusaidia pia kupambana na gangs katika hii city na sehemu zingine katika taifa letu. So we are very proud, IG, with the work that our police officers are doing, and we believe that the experience they have gotten and the publicity, the positive publicity Kenya has gotten because of the work you are doing is commendable. I know also niliulizwa mambo ya some of the Kenyans who have gone to other countries and found themselves either on the wrong side of the law or they are victimized or so forth, like some of the Kenyans who went to neighboring country. I want to assure you that the Foreign Affairs Ministry is handling those issues, and everybody will be accounted for. It is the duty of the government of Kenya to protect its citizens in any part of the world. Kwa hivyo, saa hizi ni kuongea. Na tukiongea, tutaanzia our assistant chiefs, waseme mambo yenye inawapitia, na tutafikia tumalizie wananchi. Wananchi tutapatia nafasi kubwa from different sectors. Tutapatia wananchi from different sectors nafasi kubwa. Hii mkutano, msikuwe na haraka. Kuna mtu wako na haraka? Hii mkutano unajua inaisha saa ngapi? Hii mkutano itaisha saa 1 saa 2. Yeah. So tuko hapa the whole day. Na hakuna mtu atatoka hapa. Tutakuwa wote. Mimi naona comrades wenye wako hapa ati wako na njaa. Wacha niseme. Unajua kwa sababu mimi nilikuwa student leader. Sakaja alikuwa student leader. Hapa wabunge wote, most of them. Tom Kajwang alikuwa student leader kwa Sonu. So sisi wote tunaelewa shida ya comrades. So ikifika wakati wenu, ngoja. Unajua comrades, wacha, especially sisi tulienda University of Nairobi. Sikia, ngoja. Comrades, especially wa Nairobi University, they are very orderly. So msituangushe. Yeah, unajua? Msituangushe. So nataka ni waombe. Yeah? Ikifika wakati wenu tunataka points. Tusikizane wote. Ikifika mwisho sisi sasa tutaongea huko saa 1 saa 2 jioni.
Kwa hivyo sasa mkutano uanze. Asante sana. Aya, tafadhali tutulie. Tutulie. Hata mimi wisdom. Sinaona mnasema wisdom. Sasa hayawi huwa. Imefikia wakati wa kutoboa. Lakini sio mimi natoboa, nyinyi ndio mnatoboa. Lakini naomba wakati wa kutoboa, unajua ukitoboa mashimo mingi